Hi, how are you? Welcome back to my channel. Today we are going to make this beautiful pendant for Valentine's Day. It's a Swarovsk crystal and it's wire wrap. So if you want to see how I made it, please stay with me. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vamos a hacer este hermoso pendiente de corazón, que es un cristal Swarovsk. Si quieren ver cómo lo hice, quédense conmigo. Empezamos. The materials we are going to need is a 22 gauge silver plated wire. It's a 6 inches, only 6. And then we are going to need a heart crystal Swarovsk. This is around 10 millimeters times 14 millimeters. And our regular pliers, ¿ok? El material que vamos a necesitar solamente son 6 pulgadas de alambre 22 de calibre 22, un corazoncito de cristal Swarovsk y nuestras pinzas básicas. Empezamos.